Usap-usap sa ito mga riders from Team Super Aisa, the pride of Gamba Sarangani Province, belt number 37, Tapik Paladun. Yeah, okay. And then, next rider from Gamba Gabon, Super Aisa, number 35 ang Honda, si Ivan Sarnes. Siyempre, another pride of Alabang, belt number 32, Mr. Justin Ansar. Okay, belt number 30. Ilan na? Belt number 25, we have from Dart Team, gikan sa San Agustin, Santa Maria, Davao Occidental, Mr. Aljun Ando. Yeah, medyo Ando. Okay. Yeah, and then from Sports Pacific Team of Maasim Sarangani Province, boat number 5, Rodzi Barik. Oo, si Barik ang defending champion. Okay, sa usa sa ito mga torneo. And Dali lang po ulit ba? From Buya number 3, nilahos sila dito sa Buya number 4. And then mutuyok sila dito sa Buya number 1 para sa final. Isang katuyok na. Okay, so we also have boat number 07 from Team 1911, gikan ni Hapon sa Malapatan, Sarangani Province, Mr. Enhun Lapid. Gamba Sarangani Province, ilang team is Super Aisa number 35, si Mr. Ivan Sarnes. Dali, usap pa sa laing garbo sa Alabel, Sarangani Province, boat number 27. We have John Lord Tumulat. Okay, another mythic team member from Santa Maria Davao Occidental, boat number 2, Mr. Trix Osigo. Ikan sa gihapon sa Sarangani, partikular sa Dumasokdan, boat number 24, the newborn, Mr. Gary Latip. Okay, sunod na rider na to, boat number 8, from Team Ismailin, ang Balot Island, Sarangani Davao Occidental, Kenneth Ayungay. Ikan gihapon sa garbo sa Masin Sarangani Province, from Team Sports Pacific, boat number 06, Mr. Joshua Dundul. And then, we have here from Cebu, Buklit, ang Biyahang Bangano Sports Pacific, boat number 4, from Cebu City, Mr. Adrian Mabia. Alright. We also have boat number 09 from Team Ismailin, from Balot Island, Sarangani Davao Occidental, ang rider, Joklo Panayat, boat number 10 from Malapatan Sarangani Province, Mr. RG Vistor. Algikan sa gihapon sa Sports Pacific.